She says everything changed one day in February of 2011 when a police officer pulled her over for going 5 miles over the speed limit. Cuando él me pidió el ID y la licencia, yo le dije que yo no tenía. Entonces él me dijo, ¿y entonces tú por qué manejas? Tú sabes que tú no debes de manejar. Roxana Garcia had her 4-year-old son with her in the car. Estaba muy asustado. Mami, no te vayas, no me dejes, me dijo. ¿En qué momento tú te percatas de que sí, que estás en problemas y que no hay marcha atrás, que te van a detener? Cuando me pusieron las esposas. Although Antonio Arceo, her husband, admits he was not as concerned as Roxana. Porque aquí yo ya sé que la mayoría de la gente hispana que no tiene licencia, pues los arrestan, los llevan a la cárcel, pagan una multa y salen inmediatamente. But that's not what happened in this case. After spending one night in jail, they came for her. Me dijeron, ya llegó el ICE por ti. Her pleas were not heard. Yo le dije que me dejara ir, le dije yo. Yo tengo 5 hijos, le dije. Ellos me están esperando. Immigration authorities transferred her to a detention center in Jefferson County in the state of Illinois. Ya me ponen esposas en los pies y en las manos. Roxana, who had been living in the United States for 15 years, says the way she was treated in the center was humiliating. Alguna le pasó un accidente por su periodo o algo. Le pedíamos el Kleenex, toallas o lo que sea y nomás nos llevaban una. No hay ningún reglamento legal que rige sobre esos centros de detención. Hay recomendaciones. For the past year, journalist Maria Hinojosa has been investigating immigration detention centers for the PBS program Frontline. For the program, which will air on October 18th, Hinojosa and her crew visited several centers and interviewed people who say have been victims of abuse. Comida podrida con gusanos. Comida podrida no cocinada. The organization Human Rights Watch recently published a report that says immigrants inside detention centers are vulnerable to sexual abuse. Last month, an officer of the Willacy Detention Center pleaded guilty to sexual abusing an inmate. Hinojosa and her crew visited Willacy, but she says she was not allowed to speak with anyone. Si no está ocurriendo nada malo, ¿por qué no poder hablar con los detenidos? She says the government's immigration policies has registered record numbers of deportations, and in order to house so many detainees, they had to hire privately owned detention centers. No es como cuando eres detenido en un proceso criminal, que te dan una llamada de teléfono, que te leen tus derechos, que tú sabes, te lo tienen que decir, estos son tus derechos. Eso no existe cuando tú eres detenido y eres inmigrante. Roxana was not allowed to call her husband. He says that because he didn't have anyone to look after his children, he had to take them with him in the car to search for his wife. Comíamos ahí buscándola en las cárceles porque no sabíamos qué había pasado. 8 days later, he finally found her in Jefferson. Es una historia que está ocurriendo en secreto, básicamente. Los centros de detención donde están detenidos estas gentes, ¿quién sabe dónde están? Roxana says that on several occasions she was given deportation documents to sign, but each time she refused. Yo le dije que no iba a firmar nada, que yo quería ver un abogado y tener un juez. Dijo, pues no sé, dice, no importa. Until one morning they came for her. 2 weeks had passed since her arrest. Pues yo pregunté que a dónde me llevaban. Dice, a tu casa. Entonces yo pensé que me iban a dejar libre. Dije, ya me voy con mis hijos. Eso pensé. A un oficial le pregunté, le dije, ¿ya me vas a dejar ir? Me dijo, sí, ya te vas a ir para tu casa. Dijo, tu casa es México, no aquí. ICE authorities dropped off Roxana in Matamoros, Tamaulipas, and from there, she went to live with her family for a few months. But since July, she moved here to Guadalajara to live with her husband's relatives. And even though they have opened their arms to her, she says nothing will take away the sadness that she feels. This year, President Barack Obama announced that his government would halt the deportations of undocumented immigrants who do not have a criminal record. Hinojosa says the problem isn't who is considered a criminal. Congress has established a goal of 400,000 deportations for next year. ¿De verdad existen 400,000
criminales severos, violentos, violadores, asesinos, asaltantes. 400,000 ahorita están libres. In 2003, Roxana admits she traveled to Mexico to visit her parents and was caught when she tried to re-enter the U.S. illegally. This technically makes her a person with a criminal record. Si de verdad quisieran hacer algo por su país, de verdad debieran de buscar gente delincuente. In Guadalajara, we showed her the video of Hinojosa interviewing her children. Her expression alone shows the torture she's experiencing for living so far away. No me encuentro ni a mí misma. Estoy completamente partida a la mitad. No sé, me hace falta mi familia para yo sentirme completa. ¿Qué pasó, ma? Nada, hija, ¿cómo estás? Every day, Roxana waits for the moment her kids get home from school so she can call them. Her oldest daughter, who is 12, is usually the one that cooks for her brothers. Ok, ¿y qué van a comer? Pues no sé, yo creo que voy a hacer a que David cocine algo porque yo ya no voy a cocinar. ¿Por qué? Ya con 3 quemadas ya no quiero más. Although these are the only moments in the day that they are able to steal a smile from her youngest son has just started kindergarten. ¿Y cómo se dice árbol de manzanas? Apple tree. Wow, sí aprendiste, sí te acuerdas. ¿Y tú qué aprendiste en inglés hoy? Yo aprendí que me acabas de enseñar que árbol de manzana se dice apple tree. Tú me vas a estar enseñando. She admits that her biggest fear is that her children will grow accustomed to living without her. Yo siempre he sido una persona alegre, feliz, donde quiera andaba yo pues con mis hijos, una persona normal. Y hoy no. Hoy me falta. Hoy me falta mi vida entera.